హై స్టూడెంట్, ఈరోజు మీకు వీక్ ఉపయోగపడే జేఈకి నీట్ ఎంసెట్కి ఉపయోగపడే ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చెప్పబడుతున్నాను. అదేంటంటే యావరేజ్ స్పీడ్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. సో చాలా ఇంపార్టెంట్, వీ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఇక్కడ ఏంటంటే యావరేజ్ స్పీడ్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే ఇక్కడ 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే ఇగో ఇంటర్వెల్స్లో టైం సేమ్ ఉన్నప్పుడు, ఇఫ్ టైమ్ ఈజ్ సేమ్ అంటే ప్రతి ఇంటర్వెల్లో టైం సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. అదేవిధంగా ప్రతి ఇంటర్వెల్లో డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇస్తాడు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఓన్లీ స్పీడ్స్ ఇస్తాడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ 2 ఇంటర్వెల్స్, ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ ఈజ్ v1, ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది సెకండ్ ఇంటర్వెల్ ఈజ్ v2 అంటాడు. అన్నప్పుడు ఈక్వల్ టైం అంటాడు. అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్, ఈ టైం ఇంటర్వెల్ రెండు సేమ్ ఉన్నప్పుడు మనకి v యావరేజ్ స్పీడ్ ఫార్ములా ఏంటంటే v1 + v2/2 వేసేయాలి. అదే 3 ఇంటర్వెల్స్ ఉంటే v1 v2 v3, ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ స్పీడ్ v1, second interval speed is v2, third interval speed is v3. In that case v average speed is v1 + v2 + v3/3. And if it is n intervals, so v1 + v2 + v3 and so on to vn, we can take n intervals. So this is a formula we have to remember so that we can get the answer. Now next is here time is same for any time intervals, but in this case here distance is same. We're not talking about time here, we're talking about only distance. For example, there are 2 intervals are there. If distance is equal, for example, the distance in the first interval distance s/2, second interval distance also s/2. In this case here we use the formula 2v1 v2/v1 + v2. Just in the examination, and he has given only speeds, so only v1 and v2. The first interval speed is v1, second interval speed is v2. In that case, and we need to use the formula 2v1 v2/v1 + v2. If it is 3 intervals, 3v1 v2 v3. So here 3 intervals na, first interval speed v1, second v2, third v3. That's why 3 into v1 v2 v3 combinations, v1 v2 plus v2 v3 plus v3 v1. Okay, if it is n intervals, so this is a very important formula for n intervals, more than 3 intervals. So n means here number of intervals. So n by v average speed, 1/v1 plus 1/v2 plus 1/v3 plus and so on to 1/v1. So just if you want to know 4 intervals, just you need to substitute n is equal to 4 and 1/v1 plus 1/v2 plus 1/v3 plus 1/v4 up to v4, and we solve it, we get the answer. Okay, thank you. ఇది పక్కా యూజ్ అవుతుంది. ఇది మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుందంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.